హలో నర్సెస్ అండ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియోలో మనం ఒక టాప్ 50 ఇంపార్టెంట్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం. ఫ్రెండ్స్, మీరు ఏదైనా ఒక ఎగ్జామ్కి, అది స్టేట్ లెవెల్ అయినా సెంట్రల్ లెవెల్ అయినా ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతుంటే కనుక తప్పకుండా మీరు MCQsని ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ది, ద నార్మల్ రేంజ్ ఆఫ్ అడల్ట్ బాడీ టెంపరేచర్ ఈజ్, అఫ్ కోర్స్ ఇది నార్మల్గా అందరికీ తెలిసిందే, 36 to 37 degree Celsius. ఫారెన్హీట్లో అయితే 98.4 degree Fahrenheit. సెకండ్ క్వశ్చన్, ద ప్రైమరీ సైట్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ ఇన్ ద లంగ్స్ ఈజ్, శ్వాసకోశంలో వాయు మార్పిడి జరిగే ప్రదేశం ఏమిటి? బ్రాంకై, ఆల్వియోలై, ట్రెకియా, ఫ్లూరా. ఫ్రెండ్స్, ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్వియోలై. ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ అక్కర్స్ ఇన్ ఆల్వియోలై వేర్ ఆక్సిజన్ ఎంటర్స్ బ్లడ్ and carbon dioxide is removed. So the correct option is alveoli. Third question చదువుదాం. Which is the universal blood donor group? సార్వత్రిక రక్తదాత గ్రూప్ ఏది? AB positive, O negative, O positive, AB negative. Explanation. People with O negative blood can donate to all groups because they lack A, B and RH antigens. Friends, the correct answer is O negative. So O negative వాళ్ళని universal donor అంటాం. Next question, which vitamin is necessary for blood clotting? రక్తం గడ్డకట్టడానికి అవసరమైన విటమిన్ ఏది? Friends, the correct answer is vitamin K. Option C is the correct answer. Explanation, vitamin K helps produce clotting factors in the liver to prevent bleeding. So the vitamin K is the correct answer. It's play a major role in our body. Next, which pulse site is commonly used during CPR? CPR సమయంలో సాధారణంగా చూసే నాడి ఎక్కడ ఉంటుంది? రేడియల్, కెరోటిడ్, ఫెమోరల్, బ్రేకియల్. ఫ్రెండ్స్, the correct answer is option B, కెరోటిడ్ పల్స్. డ్యూరింగ్ సిపిఆర్ ఇచ్చేటప్పుడు కెరోటిడ్ పల్స్ని చెక్ చేస్తారు. ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు ద హార్ట్ అండ్ ఈజీలీ పాల్పబుల్. ఇది హార్ట్కి దగ్గరగా ఉంటుంది, ఈజీగా పాల్పేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్, ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ ఈజ్, కిడ్నీ యొక్క ప్రధాన పని ఏమిటి? ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ బైల్, ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్, సెక్రీషన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్, ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఎంజైమ్స్. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్, సో కిడ్నీ ఫిల్టర్స్ బ్లడ్ అనమాట. సో దట్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్. సో కిడ్నీలో ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ రిమూవ్స్ ద వేస్ట్, మెయింటైన్ ఫ్లూయిడ్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్ బ్యాలెన్స్. సో ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ ఈజ్ ఫిల్టరేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్. నెక్స్ట్, విచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు మెజర్ బ్లడ్ ప్రెషర్? రక్తపోటును కొలవడానికి ఉపయోగించే పరికరం ఏది? స్టెథోస్కోప్, థర్మోమీటర్, స్పిగ్నోమానోమీటర్, spirometer. Friends, the correct option is option C, sphygmomanometer. See, with stethoscope we are used to measure the blood pressure. అది డాక్టర్స్ అయినా నర్స్ అయినా ఎవరైనా స్టెథోస్కోప్తో పాటు యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, ద ఫస్ట్ హార్ట్ సౌండ్ లబ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై క్లోజర్ ఆఫ్. మొదటి హార్ట్ సౌండ్ లబ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? సెమీ లూనార్ వాల్వ్స్, అయోటిక్ వాల్వ్స్, AV valves, that is mitral and tricuspid pulmonary valves. The correct option is option C, AV valves, mitral and tricuspid valve. Lub sound occurs when AV valves close at the start of systole. Which type of isolation is used for patients with tuberculosis? క్షయవ్యాధి ఉన్న పేషెంట్కి ఎలాంటి ఐసోలేషన్ వాడతారు? కాంటాక్ట్ ఐసోలేషన్, ఎయిర్బోర్న్ ఐసోలేషన్, డ్రాప్లెట్ ఐసోలేషన్, రివర్స్ ఐసోలేషన్. ఫ్రెండ్స్, ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎయిర్బోర్న్ ఐసోలేషన్, ఆప్షన్ బి. సో టీబీ స్ప్రెడ్స్ బై ఎయిర్బోర్న్ డ్రాప్లెట్. సో ఎయిర్బోర్న్ ఐసోలేషన్ విత్ N95 మాస్క్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. ద నార్మల్ రెస్పిరేటరీ రేట్ ఫర్ అడల్ట్స్ ఈజ్, వయోజనుల్లో సాధారణ శ్వాస రేటు ఎంత? 10 to 12 breaths per minute, 16 to 20, 25 to 30, 8 to 10 breaths per minute. The correct answer is 16 to 20.
Option B, normal adult respiratory rate 16 to 20 breaths per minute. So some book says that 16 to 24. So that is also normal breaths per minute. Which organ is known as the master gland of the body? శరీరంలో మాస్టర్ గ్రంథి అని పిలువబడే గ్రంథి ఏది? థైరాయిడ్ గ్లాండ్, పిట్యూటరీ గ్లాండ్, ఎడ్రినల్ గ్లాండ్, ప్యాంక్రియాస్. Friends, the correct answer is pituitary gland. So pituitary gland is called as the master gland because it controls the other endocrine glands and secretes the growth hormone. That's why pituitary gland is the master gland. Which position is used for rectal examination? Rectal examination ki vaade position edi? Fowler's position, lithotomy position, knee chest position, Sims position. The correct answer is option D, Sims position. Sims position, left lateral with right knee flexed, provides easy access for rectal exams or enemas anamata. So correct answer is Sims position. Next, which is the largest organ in the human body? మన శరీరంలో అతిపెద్ద అవయవం ఏది? A liver, B brain, C skin, D heart. Friends, the correct answer is option C, skin. The skin is the largest organ, protecting the body from infection, temperature changes and dehydration. Next, which electrolyte imbalance causes muscle weakness and erythema? Option A, hypernatremia, hypokalemia, hypercalcemia, hyponatremia. Friends, the correct answer is hypokalemia. So explanation, low potassium causes muscle weakness, fatigue and cardiac irregularities. So option B is the correct answer. Next, which infection is transmitted by a mosquito bite? దోమకాటు ద్వారా వ్యాపించే వ్యాధి ఏది? టైఫాయిడ్, మలేరియా, కలరా, ట్యూబర్క్యులోసిస్. Friends, the correct option is option B, malaria. Explanation, malaria is caused by Plasmodium parasites and transmitted through female Anopheles mosquitoes. Next, what is the normal value of hemoglobin in adult females? 10 to 12 grams per dl, 12 to 16 grams per dl, 8 to 10 grams per dl, 16 to 18 grams per dl. Friends, the correct option is 12 to 16 grams per dl. Explanation, normal hemoglobin level for women is 12 to 16 grams per dl. Low levels indicate anemia. Next, which vaccine is given at birth according to the National Immunization Schedule? Option A, DPT, B, OPV and BCG, measles, hepatitis A. Friends, the correct option is option B, BCG and OPV 0 dose and hepatitis B first dose. So at birth are given as per India's immunization schedule. Next, which stage of pressure ulcer shows full thickness skin loss with exposed bone or muscle? ఎటువంటి స్టేజ్లో స్కిన్ పూర్తిగా పోయి ఎముక లేదా కండరాలు కనబడతాయి? స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3, స్టేజ్ 4. Friends, correct option is option D, stage 4. Stage 4 pressure ulcer involves deep tissue damage with exposure of bone, muscle or tendon. Next, which heart valve prevents backflow from the left ventricle to the left atrium? ఎడమ వెంట్రికల్ నుండి ఎడమ అట్రియాకి రక్తం తిరిగి వెళ్లకుండా అడ్డుకునే వాల్వ్ ఇది? ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, పల్మనరీ, mitral valve, aortic valve. Friends, the correct option is mitral bicuspid valve. Prevents blood from flowing backward into the left atrium. Next, the best method to prevent infection spread in hospitals is, హాస్పిటల్లో ఇన్ఫెక్షన్ వ్యాప్తి నివారించడానికి
ఉత్తమ పద్ధతి ఏది? వేరింగ్ మాస్క్, డిస్ఇన్ఫెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, హ్యాండ్ వాషింగ్, ఐసోలేషన్. ఫ్రెండ్స్, the correct and best option is hand washing, option C. Hand washing is the most effective and simplest method to prevent infection and transmission also. Next, the normal range of serum sodium level is 120 to 130 milli equivalents per liter, 135 to 145, 150 to 160, 125 to 135. Friends, the correct option is 135 to 145. So serum sodium normal level. Low levels causes hyponatremia, high level causes hypernatremia. Which is the largest artery in the human body? మన శరీరంలో అతిపెద్ద ఆర్టరీ ఏది? పల్మనరీ, అయోర్టా, కెరోటిడ్, ఫెమోరల్. Friends, the correct option is option B. Aorta is the largest artery carrying oxygen blood from the heart to the body. The incubation period of measles is 1 to 3 days, 7 to 14 days, 10 to 20 days, 21 to 28 days. Friends, the correct option is option B, 7 to 14 days. Next, which condition is caused by deficiency of insulin? Hypoglycemia, diabetes mellitus, anemia, goiter. Friends, the correct option is diabetes mellitus, option B. Explanation చూద్దాం. Diabetes mellitus results from insulin deficiency or resistance leading to increased blood glucose. So the option B is the correct answer. Next, the normal pH of blood is, రక్తం యొక్క సాధారణ pH విలువ ఎంత? 6.8 to 7.0, 7.35 to 7.45, 7.5 to 8.0, 6.5 to 6.8. Friends, the correct option is option B. Explanation చూద్దాం. నార్మల్ బ్లడ్ pH is 7.35 to 7.45. బిలో ఉంటే ఎసిడోసిస్, అబవ్ ఉంటే ఆల్కలోసిస్ అంటాం. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.
ఆప్షన్ బి సెరిబెల్లం. ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూద్దాం. ద సెరిబెల్లం మెయింటైన్స్ బ్యాలెన్స్, posture and coordination of voluntary movements. Next, the first aid for a patient with epistaxis is అంటే nose bleeding. Option A, lie flat and tilt head backward, sit up and lean forward. C,